This Okay. conference will now be recorded. Okay, let's start with the documentation part first. For any project, these are the documents that you need to prepare. Okay, and these are the standard Blue Prism. There are standard Blue Prism templates that we will be going to use for developing these documents. Okay, so for example, if I have a nickel. Yeah, yeah. I'm there. I'm just trying to join from the laptop. Oh, You go ahead with your. okay. So for example, if I'm a business person and I came to you that I have an Excel sheet with like 10,000 records, and it has complete student details like name, uh, 6 subject marks. Okay, I want you to calculate, like, I want you to make sum of it, and then get the percentage and the grade of the student. This conference will now be recorded. I think you need to drop off from the other audio. Yeah, yeah. I'm quitting from this phone. Okay, you're able to. Yeah, Are now you I'm. okay with it now? Yes. Okay, so I came to you now, and I told you that we have I mean, we have a requirement like this, like an Excel sheet that contains like 10,000 students record with the complete subject-wise marks, and I want you to get the total marks and the percentage. And you got the requirement, right? What's up? Vartaja? Hi, hi, Prince. May, he didn't join maybe. Oh, you okay? That's fine then. Let's continue with the Telugu session then. Okay. Okay. So, did you get the requirement? Requirements. The, No, no, no. Did you get whatever the requirement that I said? So I'm from a business team and I have a requirement like this. So what I'm saying is, I have an Excel sheet that mm-hmm, has 10,000 students record mm-hmm. with subject-wise marks. Okay. So I want you to develop a bot that should calculate the total marks obtained by the student and the grade of the student, and it should be saved back to the Excel sheet. Okay. So that's the requirement. So as part of the Blue Prism, as per Blue Prism, there are few standard templates that we will be going to use to develop this automation. So first, for any project, this is the first document that we are going to prepare: initial process analysis. Yeah. Okay. Yesterday we talked about it, right? Yeah, yeah. So first, as a Blue Prism expert, or as a Blue Prism developer, or as a Blue Prism architect, first what you do is, you'll get the complete picture on what is that project, and what are the benefits. Is it really necessary to implement a bot for it? For Yeah, example, sorry for in to in automate. in my case, yeah, in my case, I told that we need to get the total marks obtained by the each student, and then grade of the student. Yeah. So next thing that you will have in your mind is that this can be implemented in Excel sheet itself. Like we can do some, and we can even create grade based on the condition in Excel sheet itself. Uh, then why to go for a bot? So like that, we'll have multiple conditions and multiple cases that we need to consider before implementing the bot. So we will implement bot only if it is up. I mean, uh, only if it is acceptable. Like for example, if the process is very dynamic. For example, uh, to process one uh, to process one application, if we depending on the condition, if we have to change our process,
and if it is too complex, we will not implement it through bot. Yeah, Did you get what I'm saying? yeah, like if there are so many human decisions in the process, so we know. Correct. You're right. Yeah. So those are the major decisions. Those are the major considerations uh, to be taken before we go for a bot implementation. Mhm. Okay. Okay. So all these details will be included in the initial process analysis. Once we are done with the initial process analysis, we will present this initial process analysis to the business team, and will get their feedback whether it is really needed Sure. for the automation or not. Yeah. There in the initial process analysis, we will tell them the benefits that they get out of it, and also the cost. I mean, how much they are gonna save and how much effort it requires to implement this bot, and what are the approaches that we are gonna follow, and timelines to develop this project. I mean, we will give rough estimates, Mhm. okay, in the initial process analysis. Once we are done with this, if we got if we get um, if we get a green signal from business team, we will start the actual implementation. Yeah, PDD and functional requirements. Correct. That's that's correct. So first, what we do is, we'll prepare PDD. Okay, process design document. Yeah. What we do here is, whatever the manual tasks that they are doing now will be documented in process design document. Yeah. Process definition document. It's not design. Process. Process definition document. Okay. Once we capture all the, I mean, in process definition document, you have to capture each and every minute detail. Okay. Okay. Each and every detail. For example, if you are logging into the Windows, you have to mention it, log into the window. If you are clicking Excel sheet, you have to mention click Yeah, Excel you sheet. have So to it should mention be the it should be very low mouse level. clicks also, right? Everything. What is it? Yeah, even mouse click, all that. Each and every detail of the manual process, you have to capture it in process definition document. Okay. Once you are done with the process definition document, you will have a FRQ, okay, functional requirement questionnaire. So Okay. you'll make some assumptions, and you'll ask them like what exactly it should do on all that information. For example, if you have any um, failure conditions, what it should do, all that information will be captured in functional requirement questionnaire. Okay. Okay. Yeah. After that, our Blue Prism Blue Prism solution architect, or RPA architect, will prepare a solution design document. Okay. So in the solution design document, he'll give the outline of the project, like what are all the process that we are what are all the process it's gonna have, and what are the objects that we are gonna use, which are already developed by Blue Prism, or what are the objects that we are gonna create as part of this project. Yeah. So we need to mention all the what VBOs we are using in that. Correct. Uh, Yeah, you'll be defining all that. okay. Once you are done with the SDD, you will go for the process design instruction. Sorry, first object design instruction, like how you are going to implement the objects, detailed information of the objects, like what are the actions that it's going to have, and what are the input values, output values, and the screen, starting screen, ending screen, and the comments. All that information will be captured in ODI. Okay. And then process design instruction. So in process design instruction, whatever the process that we are going to define will be, I mean, we will be explaining in detail in process design instruction. Okay. 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 So these are the major documents, and we will also have
we will also have a support document, like how will be going to let me show you that. Operational impact document. It depends, actually. It depends on the business requirement. If they ask us to develop a operational impact document, like So for example, if you have any used exceptional for, cases, how it's gonna do, and assumptions that we made, all that. okay. No, Okay. is this used for the client or for our purpose? Operational. Yeah, it's for the client. Okay. Okay, and the support teams as well. Once it moved to the production, we should be able వాళ్ళకు కూడా to యూజ్ అవుతుందా ఇది? maintain it, right? So వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుందా? yeah, support teams use అవుతుంది. ఓకే. Okay, so these are the documents that we will be preparing. So now you got our requirement, right? So let's start implementing it now. Let's prepare an Excel sheet. Just a second. Okay. Let's project one. So we'll be going to have name, subject one. Okay, we can Telugu, English, Hindi, math, science. Okay, Okay. total. Percentage grades. So we have columns like this. So these are the marks of type. And let's enter some random values.
Okay, so these are the marks obtained. Okay, Okay. and this is the Excel sheet. Here I gave only like 6 records, but as per my requirement, I'll be having like 10,000 students. So we have to calculate for all 10,000 students. Okay, so let's log into our Blue Prism. Log into it. And create a new process. So whatever the work that we will be going to do, we are not gonna prepare any of the VBOs. We are gonna use the existing VBO, right? So it's because whatever the operations that we do, it's all on Excel sheet. We are Yeah. not interacting with any web application or any other Windows based or any Citrix based applications. Okay. For Excel sheet, we already have a VBO created by Blue Prism. కాదండి So we are going. సిట్రిక్స్ వాటికి కూడా వీబీఓ ఉందంట సర్ఫేస్ ఆటోమేషన్ చేస్తారు అదని ఏదో అన్నారు. Yes, it's not VBO. We have a spying mode. ఓకే. So we'll be going to develop. I mean, yeah, I'll explain. So whatever the learning that you have till now is purely on process, right? ఓకే. So we're gonna practice something on process, and then we'll move slowly to the object studio and object implementation. Okay? సరే అండి. Yeah. So let's make it like this: batch 2, project 1. Okay. ఓకే. So this is the process name. Project 1. Read data. Okay. Let's create now. Okay. So how we will be implementing the processes based on the SDD and PDI. Okay. Yeah. So you will have a clear instruction what you have to do. Okay. So all you need is you just need to use the same stages based on the requirements, and then you'll prepare the solution. Okay. In our case, so what we will be going to do is first we have an Excel sheet, right? Mhm. So first what we have to do is we have to import the VBO that we did already. Excel sheet VBO. Okay. For Excel, we have a VBO, right? So first you need to import that VBO from here. Import and that VBO name. Okay, let me browse it so that you'll understand. It will be there in C drive, program files, Blue Prism Limited, and VBO. Okay, and these are the VBOs, and we need to import Excel. Excel VBO. Here on the top. Yeah, MS Excel VBO. Okay, we have to import this VBO. I had already imported that VBO. Okay. You can see it here. Okay. So the VBOs we can see under the objects, right? Correct. Okay. Yeah. So whatever that VBOs that we have, we can see them in objects. Okay. Object Studio. Okay. Okay. Now let's go with the actual implementation. So first, what we will do is we'll create an action stage Like to create the instance. yeah, open the
Yeah. So first we need to create a background process, right, for to open an Excel sheet. So we will do that. Okay. So here we will call it as instant in handle. So internal VBO, sorry, Excel, MS Excel VBO, and then create instance. So here we will be having one input, that is events. So for example, we'll get a lot of pop-ups when we open Excel sheet, right? All those events will be handled by Blue Prism itself if we make it as true. Okay. ఓకే ఎడిట్ అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ Yes. అప్పుడు మామూలుగా It will బయట handle all that operation. పాపప్స్ వస్తాయి ఎనేబుల్ ఎడిషన్ ఎడిట్ Correct. All ఓకే that pop-ups will be handled by Blue Prism itself. Okay. So అది ఎక్కడ ఇచ్చారు కండిషన్ లో ఇచ్చారా which one? Yes. అదే In the input field, we have an option. ఓకే Enable events. ట్రూ It's a flag. Yeah. If we make it as true, what it does is, it will handle all the events by itself. ఓకే For example, if we make it as false, we have to handle them manually. ఓకే By default, the value will be true. So if you leave it blank, it will consider it as true and it will handle the event. ఫాల్స్ ఇస్తే ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలండి మనము What is that? ఒకవేళ మనం ఫాల్స్ ఇచ్చామనుకోండి మాన్యువల్ గా హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకోని అప్పుడు ఎట్లా యాడ్ చేయాలి అవన్నీ Yeah. So in that case, actually, you need to have your own VBO to handle that. ఓకే So you need to create an object and you have to call that object and then handle those events. ఓకే For example, if you know that you are gonna get a pop-up saying that your license has expired, so you need to create you need to create a object to handle that event. ఓకే So as soon as that Excel sheet is open, you need to call this what are the object that you will be creating, and then handle those events. ఓకే Okay. ఓకే Yeah, and I have created a handle, so that is a background process. Okay, I'll keep it aside. Once I created the process, I need to open the Excel sheet, right? So I'll create one more action stage. This time, open workbook. So opening an Excel sheet is opening a workbook. ఓకే Open workbook. We will supply the handle name and also the path. If you click on shift and then okay, I think it's not giving me an option here, but if you see here, you will have an option. తేజ గారు తెలుగులో చెప్పండి కంఫర్టబుల్ గా Avuna? Okay. So basic ఏంటంటే you need to get the pure path, right, of that file. So if you hold shift key and then right click, యాక్చువల్లీ మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ట్యాబ్. దీంట్లో ఏంటంటే కాపీ యాజ్ పాత్. ఓకే If you use that copy as path, it will copy the location of the file. Okay. So here, paste it here. So ఈ path మనం ఇచ్చాం, ఓకేనా. ఫైల్ నేమ్ అంటే ఈ ఫైల్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫైల్ path will be giving the file name. Okay. So it will open that workbook. And దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే వర్క్బుక్ నేమ్. So I'll call it as student workbook. ఓకే
and I'll create a workbook. Okay, let's keep it aside. Now we got the workbook. So what we do is next Yeah. we'll get all the data from that sheet into a collection. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా నేను ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేశాను. నెక్స్ట్ థింగ్ నేను చేయాల్సింది ఏంటి, ఆ షీట్ లోకి వెళ్ళి ఆ షీట్ లో ఉన్న డేటాని తీసుకొని నా బ్లూ ప్రిజమ్ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న కలెక్షన్స్ లో ఇంపోర్ట్ చేయాలి. అంతే కదా. గెట్ టు కలెక్షన్, select Excel VPO and get worksheet as collection. Okay, here we will give the handle and the workbook name and the sheet. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ షీట్ ఏమనుంది, షీట్ 1 కదా. షీట్ 1 ఈ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద షీట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్మాల్ ఎస్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్. అండ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు డేటా వస్తుంది, ఈ డేటాకి మనం ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అది లేకపోతే ఇన్పుట్ కలెక్షన్. ఓకే, నేను ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. మనం డిస్కస్ చేశాం కదా, డిఫైన్డ్ కలెక్షన్, అన్డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ అని చెప్పి 2 ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇది అన్డిఫైన్డ్ కలెక్షన్. సో నేను ఇందులో ఏంటంటే ఈ కలెక్షన్ కి ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ నేనేమి యాక్చువల్గా మెన్షన్ చేయలేదు. సో వీ కెన్ స్టిల్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. వన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూ క్రియేట్ దట్ యూ కెన్ స్టిల్ యాడ్ ఫీల్డ్స్. సో ఇందులో మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటి, నేమ్. అండ్ ఇది కూడా యాక్చువల్గా కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నేమ్ ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ స్మాల్ నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ డేటా టైప్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్ టెక్స్ట్. డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాయాలా? మ్యాండేటరీ కాదు అది. ఓకే ఓకే, జస్ట్ బట్ ఇట్స్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఇట్స్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు మనం రియల్ వరల్డ్ యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి. ఎందుకంటే డిస్క్రిప్షన్ మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఏమని రాసాం, బట్ అక్కడైతే ఇంకో డీటెయిల్డ్ గా రాయాలన్నమాట. సో ఈవెన్ బిజినెస్ పర్సన్ ఆర్ ఈవెన్ యువర్ fellow developer should be able to understand Telugu. Number subject name, yeah, Telugu subject marks. Number Hindi number. Okay, first let me add fields. Maths, number, grade, text.
ఓకే. ఇందులో సపరేట్ గా అది టైప్స్ అని ఏముండే అండి? ఇట్లా ఫ్లోట్ కి అన్ని టెక్స్టేనా? పాయింట్స్ కి ఏది డెసిమల్స్ కి పాయింట్స్ కి అన్నిటికి ఓన్లీ టెక్స్టేనా? నంబరు, టెక్స్ట్ కాదు నంబరు. అన్ని నంబరేనా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా డేటా యా టైప్స్. యా యా ఇవే అన్నమాట. ఓకే. Percentage and go ahead. Okay. సో నౌ ఇట్ బికమ్ అ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫీల్డ్స్ ని డిఫైన్ చేసాం. ఓకేనా? యా సో ఇప్పుడు మనకి డేటా యాక్చువల్లీ ఇన్పుట్ కలెక్షన్ లో ఉంది. అంటే బ్లూ ప్రిజం ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డేటా వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? మనం టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అవునా? అవును. సో వీ కెన్ యూజ్ అ క్యాల్కులేషన్ స్టేజ్ ఫర్ ఇట్. సో టోటల్ అంటే ఏముంది? ఫస్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ ప్లస్ ప్లస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతే కదా? యా ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ ప్లస్ మ్యాథ్స్ తెలుగు. సో 6 సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఓకే. validate if it look good. There is an error. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా దానికి ఇన్పుట్ అసైన్ చేసాం కానీ యాక్చువల్గా దాని అవుట్పుట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలో ఇవ్వలేదు. సో దానివల్ల అది ఫెయిల్ అయింది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ వాలిడ్. సో ఓకే, నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇలా చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ రికార్డ్కి మాత్రమే ఇది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అ లూప్. పెట్టాలి. లూప్ కి యాక్చువల్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో టోటల్ అండ్ ఈ లూప్ కి వచ్చేసి మనం కలెక్షన్ ని ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ కలెక్షన్. ఓకే. సో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి? సో ఐ మీన్ వీళ్ళకి వచ్చిన టోటల్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్. అంతే కదా? సో విల్ హ్యావ్ అనదర్ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్. total marks by total marks divide by 600. ఇలా మాన్యువల్ ఇచ్చేయచ్చు డైరెక్ట్. మాన్యువల్ ఇచ్చేయచ్చు. సో అందుకే యాక్చువల్ వాలిడేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ ఉందో లేదో మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ లుక్ గుడ్. ఓకే.
అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 500 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, నేను ఇన్పుట్ 500 ఇచ్చాను, సో పర్సంటేజ్ ఇది వచ్చింది అనమాట, 83% వచ్చింది. మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 600 వచ్చింది అనుకోండి, 100%. ఇంటూ 100 పెడదాం అక్కడ, ఇంటూ 100 పెట్టాలి. ఎస్, ఓకే. సో 598 వచ్చింది అనుకోండి, we need to make it 100, I mean into 100 చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ into 100, validate, evaluate, 590, test 98.3. okay, now we got the required value. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అవునా? సో గ్రేడ్ అంటే ఏంటంటే మనం దాన్ని యాక్చువల్లీ ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ ఒక ఇంకో మనకి సపరేట్ పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దానికి. అవునా? సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ పేజ్, గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేటర్. నిన్న క్రియేట్ చేసిన అది ప్రాసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యా, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ యూజ్ దట్ స్టేజ్. ఓకే, ఆ పేజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ డైరెక్ట్ గా కాదు, వీ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ దేర్. మీరు నేను ఇట్లా కాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా, అది ఎలా మరి? అది ఆ పేజ్ లోనే కదా. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లో ఉన్నాను, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది యాక్చువల్ గా. ఆ ప్రాసెస్ లో నుంచి నేను ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్న పేజెస్ నేను కాల్ చేయొచ్చు. ఇది విబిఓ కాదు కదా, అందుకే నేను మీకు డిఫైన్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ కి అండ్ విబిఓ, ఆబ్జెక్ట్ కి అండ్ ప్రాసెస్ కి తేడా. అది యాక్చువల్ గా మీరు నేను మొత్తం అంతా కోడ్ అంతా ప్రాసెస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తే ఏంటి క్వశ్చన్ అని చెప్పి అడిగారు నన్ను. ఐడియా ఉందా? దట్స్ ద ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అంతా నేను ప్రాసెస్ లో రాశాను. సో దానివల్ల ఏమైంది యాక్చువల్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేషన్ కి యాక్చువల్గా నాకు ఏదైనా యాక్చువల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ నేను ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ప్రాసెస్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ లెక్క క్రియేట్ చేసుకుంటే అది మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఇలాగే కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవచ్చా? యా, చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం కరెక్ట్ కోడింగ్ వస్తే జర లాజిక్స్ కరెక్ట్ యూజ్ చేస్తే ఆడుకోవచ్చు. యా, అవును, అందుకే కదా చెప్పింది. అంటే మనకంత లాజిక్స్ యూజ్ చేసే దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఓకే, యా, యాక్చువల్లీ యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ లైక్ మేబీ ఇన్ ఎ మంత్ యూ విల్ గెట్ అ ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ఇది యాక్చువల్లీ మీరు గట్టిగా కూర్చుంటే 1 month లో గట్టిగా నేర్చుకోవచ్చు. And you can directly face interviews. Seriously, trust me. ఏముండదు యాక్చువల్గా. బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏమి యూస్ చేస్తున్నాం లాజిక్ వైజ్ మనం చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. అదే మెయిన్ అనమాట. ఈ బాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో సక్సెస్ అయ్యేది అప్పుడే. కాదండి, వాళ్ళు ఏమైనా కోడ్ రాయమంటారా? ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూలో ఈవెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నా మీరు యాక్చువల్లీ ఫేస్ చేయొచ్చు. మీకు ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునే నాలెడ్జ్ తో మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కోడ్ రాయమన్నా రాసేయచ్చు. ఐ మీన్ వాళ్ళైతే కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయమని చెప్పరు. మోస్ట్లీ ఏం చెప్తారంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో డేటా ఉంది, ఆ డేటాని పిక్ చేసుకొని ఏదో ఒక పోర్టల్ ఉంది, ఆ పోర్టల్లోకి
ఎంటర్ చేసి దాంట్లో నుంచి డేటాను తీసుకొని మళ్ళీ ఎక్సెల్ షీట్ లో అప్డేట్ చేయమంటారు. సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ చేయమని చెప్తారు. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఈ రోజు కనుక మీరు డైరెక్ట్ గా కంపెనీకి వెళ్ళి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తానంటే, ఐ మీన్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ అంటే లైక్ సేమ్ ఇంతే ఉంటది, వాళ్ళ ముందుకెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ జాబ్లు ఉన్నాయి తెలుసా. యా ఓకే. సో ఈ స్టేజ్ మనం డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ ఫైన్. So let's see if it look good. Number, okay, and end stage output, grade output. Okay, choice stage, percentage. Okay, yeah, this stage look good. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ పేజ్ ని కాల్ చేయాలి ఇక్కడ, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు గ్రేడ్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ ఎ రెఫరెన్స్ టు అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్, అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకో, ఐ మీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ ఇట్. కానీ దీనికి అది క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం, బట్ దాని ప్రాపర్టీస్ ఇంకా మనం ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ పర్సంటేజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి, పర్సంటేజ్. అండ్ అవుట్పుట్ మనకేం వస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది గ్రేడ్ వస్తుంది. ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఉందా గ్రేడ్? ఆల్రెడీ ఉంది కదా టెక్స్ట్. యా ఇన్పుట్ గ్రేడ్. ఓకే, సో ఈ లూప్ దీంతో ఎండ్ అయిపోయింది. అవునా, గ్రేడ్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోకి అప్డేట్ అయిపోతుంది, అండ్ అన్ని స్టూడెంట్స్ కి గ్రేడ్ అంతా అప్డేట్ అయింది. యాక్చువల్ కలెక్షన్ లో మనకి కంప్లీట్ డేటా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, నెక్స్ట్ యాక్షన్ స్టేజ్. మనం అప్డేట్ చేయాలి, ఈ కలెక్షన్ లో వచ్చిన డేటాని ఎక్సెల్ షీట్ కి అప్డేట్ చేయాలి, అంతే కదా. అప్డేట్ ఎక్సెల్ విత్ collection. Okay, let's Excel VBO, and then write collection. So handle name ఇవ్వాలి, I mean the process name and the workbook name. మనం క్రియేట్ చేసిన వర్క్బుక్ నేమ్, స్టూడెంట్ వర్క్బుక్, అండ్ కలెక్షన్ డీటెయిల్స్. మనం కలెక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇన్పుట్ కలెక్షన్, అండ్ వర్క్ షీట్ నేమ్ వచ్చేసి షీట్ 1. సారీ. అండ్ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి సెల్ రెఫరెన్స్ A1. ఇన్పుట్ కాలమ్స్. యా, ట్రూ. ఓకే, సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏముండదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఎక్సెల్ షీట్ అప్డేట్ చేసాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎక్సెల్ షీట్ ని సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి, అంతే కదా. సో విల్ క్రియేట్ అనదర్ యాక్షన్ స్టేజ్. సేవ్ ఎక్సెల్ షీట్, సేవ్ అండ్ క్లోజ్ Excel sheet. Okay, MS Excel video, save workbook. Okay, so we'll be going to give a ఇక్కడ సేవ్ వర్క్బుక్ యాజ్ అండ్ సేవ్ కరెంట్ వర్క్బుక్ అలా ఉన్నాయి కదా, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. సేవ్ కరెంట్ వర్క్బుక్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ ఒక వర్క్బుక్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని అది సేవ్ చేస్తాను అనమాట. అదే లేదు, నేను యాక్చువల్గా నేను స్పెసిఫిక్ గా ఒక వర్క్బుక్ ని సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నేను మల్టిపుల్ వర్క్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, అంటే మల్టిపుల్ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఓపెన్ చేసి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు నేను సేవ్ కరెంట్ వర్క్ బుక్ అంటే కరెంట్లీ ఏ వర్క్ బుక్ అయితే ఓపెన్ లో ఉందో యాక్చువల్లీ ఆ వర్క్ బుక్ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. సో నేను
సేవ్ వర్క్ బుక్ అంటే ఏంటంటే హ్యాండిల్ నేమ్, ప్రాసెస్ నేమ్ అండ్ వర్క్ బుక్ నేమ్ రెండు తీసుకుంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వర్క్ బుక్ ని సేవ్ చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ వర్క్ బుక్ ఇచ్చాను. ఓకే, done, and I'm gonna close the workbook. క్లోజ్ మళ్ళీ ఇంకొక యాక్షన్. Yeah, we can do this. ప్రతి ఫంక్షన్ కి సపరేట్ యాక్షన్లు తీసుకోవాలండి, చిన్న డౌట్. అదే యా, సెపరేట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఎస్, అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ. మీరు మల్టిపుల్ దానిలో మీరు నేమ్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్ అని రాశారు కదా, సో దానిలోనే చేస్తుర్రేమో అని చూస్తున్నాను క్లోజ్ ది కూడా. ఓకే ఓకే, యా, అక్కడ మనం సేవ్ చేసాం. నాకు తెలిసి మనకు విబి ఉండొచ్చు లైక్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్, బట్ ఐ డోంట్ సీ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ అన్నమాట. జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఒకే స్టేజ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకోండి, డైరెక్ట్ మనం దాన్నే కాల్ చేస్తాం. లేదు ఒక్కొక్క యాక్షన్ కి ఒక్కొక్క ఇది క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, పేజ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో, సో విల్ కాల్ మల్టిపుల్. అర్థమైందా? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి ఇంప్లిమెంట్ క్లోజ్ వర్క్ బుక్. యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేయొచ్చు వర్క్ బుక్ కావాలనుకుంటే. ఎలా అంటే వన్స్ మనం కలెక్షన్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాగ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సేవ్ అండ్ క్లోజ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను ట్రూ ఇచ్చాను అనుకోండి, అదేం చేస్తుందంటే వర్క్ బుక్ ని సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఏం చెప్పానంటే సేవ్ చేయని చెప్పాను ఇక్కడ. ఇక్కడ నేను ఓకే, లెట్ మీ ఐ థింక్ ఇట్స్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో సేవ్ ఎక్సెల్ షీట్, ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఈ వర్క్ బుక్ ని సేవ్ చేయని చెప్పాను. ఇందులో ఏంటంటే ఈ క్లోజ్ వర్క్ బుక్ లో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్ క్లోజ్ వర్క్ బుక్ లో సేవ్ అయి క్లోజ్ అవుతుందా? సేవ్ అయి క్లోజ్ అవుతుంది, మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ క్లోజ్ వర్క్ బుక్, వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాగ్ సేవ్ డేటాని సేవ్ చేయను అని చెప్తుంది. సో యా, వీ కెన్ సేవ్ ద డేటా. ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నో అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అది సేవ్ చేయదు అనమాట డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్సెల్ షీట్ జస్ట్ అందులో ఉన్న డేటాను కాపీ చేయడానికి మాత్రమే యూస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, అలాంటప్పుడు నేను ఎలా క్లోజ్ చేస్తానంటే లైక్ ఐల్ మేక్ ద సేవ్ ఫ్లాగ్ యాస్ ఫాల్స్. ఓకే, అండ్ ప్రాజెక్ట్ 1 హ్యాండిల్ అండ్ ఇది నేను ట్రూ అనేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ జాయిన్ ది స్టేజెస్. లింక్ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ గా అర్థమైంది కదా మీకు? అర్థం. సో ఒకసారి ప్రాసెస్ ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. ఓ, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. Okay, it moved to the stage. ఓకే, సో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. మనం యాక్చువల్లీ ఎర్రర్స్ అయితే ఏం రాలేదు ప్రాసెస్ లో. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద ఎక్సెల్ షీట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అప్డేటెడ్. ఓకే,
సో Yeah. ఎక్సెల్ షీట్ అప్డేట్ అయింది విత్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, యా అందరికి యాక్చువల్లీ తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి, కొంచెం పెంచడం. 98 98 98 100 98. ఓకే, సో మనకైతే ఇక్కడ నవ్ వీ నో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ కదా. సో కానీ మనం ఇలా రన్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ లో రన్ చేయం కదా. అవును. ప్రొడక్షన్ లో మనం ఎలా రన్ చేస్తాం, మనం ఓన్లీ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ బిజినెస్ టీమ్ విల్ నాట్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. Yeah. అండ్ మనం ప్రాసెస్ స్టూడియోకి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోకి ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వం అనమాట. ఎందుకంటే మన యాక్చువల్ కోడ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా జావాలో కానీ లేకపోతే .NET లో కానీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసాం అనుకోండి, మనం కోడ్ ఎవరికి ఇవ్వం, అవునా. అవును. మనం ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటబుల్స్ ఇస్తాం, అవునా. సిమిలర్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే హియర్ ఈ ప్రాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం కంట్రోల్ రూమ్ కి పబ్లిష్ చేస్తాం అనమాట. లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో యా ఇది సేవ్ అయింది. ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ రూమ్ చూసాం అనుకోండి, కంట్రోల్ రూమ్ లో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, కరెన్సీ. మన ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే యాక్చువల్లీ త్రూ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఈ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ ఏంటంటే నేను నిన్న ఒక ప్రాసెస్ ని పబ్లిష్ చేశాను అనమాట. అది పబ్లిష్ చేసింది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తానండి, దీన్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే అయిపోతుంది. రన్ అవుతుంది. దెన్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఫస్ట్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మన ప్రాసెసర్ ఆడికి రావాలంటే ఎట్లా అవైలబుల్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు మనం చేసింది? yes, we are going to discuss that now. Okay, so నువ్వు నీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసావు, నువ్వు ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ టు కంట్రోల్ రూమ్ కి పబ్లిష్ చేయాలన్నమాట మీ ప్రాజెక్ట్ ని. సో మీ ప్రాజెక్ట్ ని కంట్రోల్ రూమ్ కి పబ్లిష్ చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది, పబ్లిష్ దిస్ ప్రాసెస్ టు కంట్రోల్ రూమ్. ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ పేజ్ లో ఏంటంటే సైడ్ ఒక ఇది ఉందా, ఒక చిన్న బాక్స్ లాగా ఉందా, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లైక్ డిస్క్రిప్షన్. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ అ విండో, ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ చెక్ బాక్స్, పబ్లిష్ దిస్ ప్రాసెస్ టు కంట్రోల్ రూమ్. దీన్ని చెక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి పబ్లిష్ టు ద ప్రాసెస్ స్టూడియో, కంట్రోల్ రూమ్. సో రిఫ్రెష్ ఇట్ and save it. బేసిక్గా మీరేం చేస్తారంటే మీరు డెవలపర్ అయితే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీకు కంట్రోల్ రూమ్ కి ప్రాసెస్ స్టూడియోకి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోకి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ కంట్రోల్ రూమ్ కి ఏంటంటే ప్రాసెస్ స్టూడియో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో మీరే కదా చేస్తారు డెవలపర్ గా. కంట్రోల్ రూమ్ కి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే టెస్టర్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట యాక్సెస్. సో టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని యాక్చువల్ గా దీంట్లో పుష్ చేసి వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారనమాట, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, స్టేటస్ ఎలా ఉంది అదంతా. ఓకే, ఇది ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు, అప్డేట్ అవుతుంది. Let me close this. Time పడుతుందా? Yeah, it's there now. Okay.
సో మీ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రాసెస్ స్టూడియో కంట్రోల్ రూమ్కి వచ్చింది. అర్థమైందా? యా అర్థమైంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రిసోర్స్ లో రన్ చేయడం మామూలు అయితే ఇది ఇప్పుడు క్లయింట్. మన ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఒకటే రిసోర్స్ ఉంది, ఎందుకంటే నా 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 బ్లూ ప్రిజమ్ సర్వర్ కి నా విండోస్ సర్వర్ కి ఓన్లీ ఒక్క క్లయింట్ మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్, అప్పుడు ఏమవుద్దంటే నేను మల్టిపుల్ వాటిలో రన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ ఈచ్ డెస్క్టాప్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ బాట్. ఇది ఒక బాట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా మీకు యాక్చువల్ గా 100 బాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ రిసోర్సెస్. సో ఈ 100 బాట్స్ లో మీరు ఈ ప్రాసెస్ ని సేమ్ రన్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ రన్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ప్రాసెస్ ని దీంట్లోకి డ్రాగ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ అయింది చూసారా, 1 బాట్ యాడ్ అయిందా లేదా? ఓకే, సో వన్స్ ఇది యాడ్ అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ ఇంకొక లైన్ ఐటమ్ యాడ్ అయ్యింది. యా ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రాసెస్ నేమ్ అండ్ రిసోర్స్, అంటే దేని మీద రన్ అవుతుందో ఆ రిసోర్స్ నేమ్, అంటే ఇది నా ల్యాప్టాప్ నేమ్ అన్నమాట. అండ్ యూజర్ ఎవరైతే అపెండ్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్ అండ్ ప్రజెంట్ స్టేటస్. ఓకే, let me refresh. Okay, now I can start the process. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ క్యూకి యాడ్ చేశాను, అవునా? యా సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ హావ్ టు డూ ఇస్ ఐ హావ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ ఒకసారి డేటా చూద్దాం సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బాట్ యాక్చువల్లీ మీకు ఇప్పుడు జరిగే ఆపరేషన్స్ ఏవి కనిపించవు, స్క్రీన్ లో ఏం కనిపించవు అనమాట, ఏం జరుగుతుందో అంతా. బట్ యూ విల్ సీ దీస్ అప్డేటెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఓకే, ఇంతకుముందు మీకు యాక్చువల్ గా ప్రతి స్టెప్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి ఈచ్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళి అలా చేసింది కదా. నౌ యూ విల్ నాట్ సీ ఆల్ దట్. సో ఐఎమ్ గోనా స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. సో రైట్ క్లిక్ చేసి అక్కడ స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మన ప్రాసెస్ ని కనుక స్టార్ట్ చేస్తే నౌ యూ విల్ సీ ద స్టాటస్ ఇస్ రన్నింగ్. వన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతే కంప్లీట్ అని చెప్పి కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనమాట. మీరు యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ స్టూడియో నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ చాలా స్లోగా ఉంది, అవునా? బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి, వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్టార్ట్ టైం వచ్చేసి 42. ఎన్ని సెకండ్స్? విత్ ఇన్ 14 సెకండ్స్ లో యాక్చువల్ గా ప్రాసెస్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో 6 రికార్డ్స్ కి 14 సెకండ్స్ పట్టింది. చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో డేటా చూస్తే ఇట్స్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏంటంటే బాట్ ఫుల్ స్పీడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను, ఇంత స్లో అవుతుందా? ఎస్, ఫుల్ స్పీడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూసారా, మీరు ఇంతకు ముందు చూసారు అనుకోండి, చూస్తే యాక్చువల్ 1 minute పట్టింది. ఓకే, ఈ 6 రికార్డ్స్ కి 1 minute పట్టింది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే 6 రికార్డ్స్ కి మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 1000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ 1000 నౌ. డైరెక్ట్ కింద దాకా డ్రాగ్ చేయొచ్చు కదా, షిఫ్ట్ పడతారు అలా డ్రాగ్ చేస్తే యాక్చువల్ వాల్యూస్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ ఇలా చేస్తే ఇది ఏంటంటే ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఓకే గుడ్, సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయండి. జస్ట్ చెక్ ఇది చేద్దాం. ఏంటంటే ఇంకా ఇంక్రిమెంట్ అవుతాయి అన్నమాట సమ్ టైమ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 20,000. ఓకే, సో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర. ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళందరిది గ్రేడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి. Let me close this. And then మళ్ళీ సో new ఇట్లా process. మనం ఇప్పుడు Yeah. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో షీట్ అప్డేట్ అయిపోతుంది, డైరెక్ట్ అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మామూలుగా కొత్త అవును. యా ఐ మీన్ ఆ షీట్ లో ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటా మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, యా ఐఎమ్ గోనా డ్రాగ్ ఇట్. సో కొత్త ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయింది. and then we can start the process. Okay, now it's running. Let's see how long it will take now. సో మీరు ఇప్పుడు లాజిక్ రాసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా రాయాలన్నమాట. ఇప్పుడు బాట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఇంకొంచెం ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, సో మధ్యలో ఇంకా అన్నెసరీ స్టేజ్ ఉంటే వాటిని కట్ చేయడం, సో అలాంటివి చేస్తే ఏంటంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ 10,000 రికార్డ్స్. సారీ, ఆల్మోస్ట్ 2,000 రికార్డ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. యా, మన యాక్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ చెక్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ ఇది ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. యా, Microsoft Excel. See here. Yeah. So it's performing some operation on top of it. Okay. Yeah, let's see. అయిపోయిందా? లేదు, రన్నింగ్ లో ఉంది కదా ఇంకా. యా, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, రైట్? యా, ఐ థింక్ డేటా కాపీ అయిపోయింది. సో నౌ ఇట్స్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆపరేషన్ ఇట్ లుక్స్.
ఇచ్చండి. యాక్చువల్గా లాస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కడ ఉందో కూడా చెప్తుంది సరే. రైట్ టు కలెక్షన్ లో ఉంది ఇప్పుడు. సో మొత్తం చూపిస్తుంది. యా సో కలెక్షన్స్ లో ఆపరేషన్స్ అన్ని అయిపోయింది. నౌ ఇట్స్ అప్డేటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ అట్ క్లోజ్ వర్క్. ఇట్స్ డన్. సో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే యాక్చువల్గా ఎంత టైం పట్టింది ఇది మనకి? 3 minutes పట్టింది. ఎంత హౌ లాంగ్ ఇట్ టుక్? 5 minutes కదా? 5 minutes. యా 5 minutes. సో మొత్తం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి అంత టైం పట్టింది? 2000. సో ఆల్మోస్ట్ 2000 రికార్డ్స్ కి ఇంత టైం పట్టింది చూసారా? సో యూ విల్ సీ ద కంప్లీట్ డేటా హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్ కి వెబ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 2000 రికార్డ్స్ కి ఎంత టైం పడుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈచ్ స్టూడెంట్ ని వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అందులో ఉన్న మార్క్స్ ని ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎంటర్ చేసి అదంతా చేయాలనుకోండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా. అండ్ అలానే ఇలాంటి ఎక్సెల్ షీట్స్ విత్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విల్ కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్. సో వీటిలన్నిటిని మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. Today we did one complete end-to-end project. So this is how it works. Okay. Okay, this is for today, Nikhil. So any questions? ఏం లేదండి, ఈరోజు రాత్రి ఫనీ చేద్దామన్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఆయనతో కూర్చొని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇద్దరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఐ గెస్. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఇట్. ఓకే.